Greetings, I'm Gerd Leonhard, futurist and public thinker. I love Lanzarote. I have some ideas about what the future of Lanzarote could be. Let's start with the first topic, climate change. Climate change is by far the most powerful factor that's happening around the world. We're going to head towards 2 degrees of warming at best, at worst 5 or 6 degrees. What that will mean for Lanzarote is obvious to everybody. Water problems, permanent kalima, energy issues, climate refugees coming across, and on and on and on, not wanting to paint any really bad scenarios here. But this is something that Lanzarote has to tackle. And of course, Lanzarote and the Canary Islands can't tackle climate change by itself and solve that problem. But we can prepare, and we can shift our policy, we can resort to new sources of energy, we can do things different than before, we can make changes, and we can respond and prepare and adapt. Currently, I don't see that happening. We need to shift energy policy, climate policy, sustainability policy, environmental policy here urgently and declare a climate emergency, because that will allow Lanzarote and the Canary Islands, by extension maybe, to present new ideas. For example, the concept of supporting electric mobility by having rental cars that must be electric, by requiring all new cars to be electric, by having rules and regulations and incentives, of course, as well, tax breaks and so on, to make the shift to renewable energy, to allow people to put up solar systems and power systems and wind banks and everything everywhere to create a climate-neutral energy zone. Other countries have done this. Look at Portugal. Look what Lisbon has done for sustainability. Look what's happening in the Azores, in part of Portugal, of course. Look what's happening in Greece. Look what's happening in Germany, 50% net zero already. And what's happening here, right? Lanzarote could be a giant showcase for green sustainability by setting preferences, by having laws and regulations and social contracts that make sustainability center stage, by creating new jobs in green energy. This has been a very big thing in Portugal. The green future, the green ecosystem, it doesn't just cost money. So a big shift that could be made here. There's many ideas and suggestions that I would have to share, and I'd be quite willing to share that with the government of Lanzarote and Canary Islands, because I think this is so important to think about creating a new perspective. On top of that, of course, is what's happening with tourism. We got to take sustainability and superimpose that on top of tourism and think about how we can change what we're currently doing, how to address the water problems, the energy problems, the housing problems for the locals. All of these things belong together in this future readiness concept, create a future-ready Lanzarote, to create an equitable, charitable, and equal society where everybody can take advantage of technological progress, bringing hotels to Lanzarote with 2,000 beds without thinking about where the employees will actually live. We need to think about where we want to go with this. And we need to have an emergency approach to create that kind of readiness and to allow for lawmaking to proceed. This is clearly an obvious opportunity for positioning for Lanzarote to become the leader in this turf, not the follower. And for that, we could create a new event in Lanzarote that's not about biking or outdoors, or about food and music and the beach and the volcanoes, an event that's about the future. I call this a Good Future Congress, and I would like your support in bringing that event to Lanzarote to accelerate thinking about the future and taking action, because we don't have a lot of time. We have 5 years to create that future. We have 5 years to take action. It's not too late. We can still do this. Lastly, I think Lanzarote could establish itself as a hub for digital media production, a hub for people who have ideas and startups, again, like Lisbon has done, to bring people to Lanzarote to work from here, to fund startups, to create rent-free zones with high-speed internet and collaborative areas like Lisbon has done. And it's not a hard concept to follow. We could do this in Arrecife, we could do it in Playa Blanca. Many places that would be suitable for this, to bring people here, to work here, to create here, to raise the standard of living, to bring new ideas to Lanzarote, to create an economy of ideas, and to get away from the extraction economy where we take things like the beauty of nature, we just take things and we don't put anything back. So it's time to put back, it's time to think of the future. I think Lanzarote needs to be made future fit. I'd love to contribute. Saludos, soy Gerd Leonhard, futurista y pensador público. Me encanta Lanzarote.
Tengo algunas ideas sobre el futuro de Lanzarote. Empecemos por el primer tema, el cambio climático. El cambio climático es, con mucho, el factor más poderoso que está ocurriendo en todo el mundo. Nos dirigimos hacia un calentamiento de 2 o en el mejor de los casos, y de 5 a 6 o en el peor. Lo que eso significa para Lanzarote es obvio para todos. Problemas de agua, una calima permanente, problemas energéticos, refugiados climáticos que vienen a través, y sigue, y sigue, y sigue. No quiero pintar ningún escenario realmente malo, pero esto es algo que Lanzarote necesita abordar. Y por supuesto, Lanzarote y las Islas Canarias no pueden abordar el cambio climático por sí mismas para resolver ese problema, pero podemos prepararnos, podemos cambiar nuestra política, podemos recurrir a nuevas fuentes de energía, podemos hacer las cosas de forma diferente a antes, podemos hacer cambios y podemos responder, prepararnos y adaptarnos. Actualmente no veo que eso esté ocurriendo. Necesitamos cambiar urgentemente la política energética, la política climática, la política de sostenibilidad, la política medioambiental y declarar una emergencia climática. Eso permitirá a Lanzarote y a las Islas Canarias, por extensión, presentar nuevas ideas. Por ejemplo, el concepto de apoyar la movilidad eléctrica, teniendo coches de alquiler que deben ser eléctricos, exigiendo que todos los coches nuevos sean eléctricos, tener normas, reglamentos, incentivos, así como exenciones fiscales, etc., para hacer el cambio a las energías renovables. Permitir que la gente instale sistemas solares, sistemas de energía, bancos de viento por todas partes, para crear una zona de energía climáticamente neutra. Otros países lo han hecho. Fíjense en Portugal. Mira lo que ha hecho Lisboa por la sostenibilidad. Mira lo que está pasando en las Azores, parte de Portugal, por supuesto. Mira lo que está pasando en Grecia. Mira lo que está pasando en Alemania. 50% neto cero ya. ¿Y qué está pasando aquí? Lanzarote podría ser un gigantesco escaparate de la sostenibilidad verde, estableciendo preferencias, teniendo leyes, reglamentos y contratos sociales que hagan de la sostenibilidad el centro de atención, creando nuevos puestos de trabajo y energía verde. Esto ha sido muy importante en Portugal. El futuro verde, el ecosistema verde, no solo cuesta dinero. Es un gran cambio que podría hacerse. Hay muchas ideas y sugerencias que compartiría. Estaría muy dispuesto a compartirlas con el gobierno de Lanzarote y de las Islas Canarias. Creo que esto es muy importante. Pensar en crear una nueva perspectiva. Además, está lo que está pasando con el turismo. Tenemos que tomar la sostenibilidad y superponerla al turismo y pensar en cómo podemos cambiar lo que estamos haciendo actualmente, cómo abordar los problemas del agua, la energía y la vivienda de la población local. Todas estas cosas van juntas en este concepto de preparación para el futuro, para crear una Lanzarote preparada para el futuro, para crear una sociedad equitativa, solidaria e igualitaria, donde todos puedan aprovechar el progreso tecnológico. Construir hoteles en Lanzarote con 2.0 camas sin pensar en dónde vivirán realmente los empleados. Tenemos que pensar hacia dónde queremos ir con esto. Necesitamos un planteamiento de emergencia para crear ese tipo de preparación y permitir que se legisle. Esta es claramente una oportunidad obvia para posicionar a Lanzarote para convertirse en el líder en esta área, no en el seguidor. Podríamos crear un nuevo evento en Lanzarote que no sea sobre ciclismo, aire libre, comida, música, playa y volcanes, sino un evento que trate sobre el futuro. Yo lo llamo Congreso del Buen Futuro, y me gustaría contar con tu apoyo para traer ese evento a Lanzarote, para acelerar la reflexión sobre el futuro y pasar a la acción. No tenemos mucho tiempo, tenemos 5 años para crear ese futuro, tenemos 5 años para pasar a la acción, no es demasiado tarde, todavía podemos hacerlo. Por último, Lanzarote podría establecerse como un centro para la producción de medios digitales, un centro para la gente que tiene ideas y startups, de nuevo como ha hecho Lisboa, trayendo gente a Lanzarote para trabajar desde aquí, para financiar startups, para crear zonas libres de alquiler con internet de alta velocidad e ideas colaborativas, como ha hecho Lisboa, y no es un concepto difícil de seguir. Podríamos hacerlo en Arrecife, podríamos hacerlo en Playa Blanca. Hay muchos lugares que serían adecuados para esto, para traer gente aquí, para trabajar aquí, para crear aquí, para elevar el nivel de vida, para traer nuevas ideas a Lanzarote, para crear una economía de ideas y alejarnos de la economía extractiva en la que nos llevamos cosas como la belleza de la naturaleza. Nos llevamos cosas y no devolvemos nada, así que es hora de devolver, es hora de pensar en el futuro. Creo que hay que preparar Lanzarote para el futuro. Me encantaría contribuir.